Hi, everyone. So today is December 22nd, and we are talking a little bit about cooking. So I'm now in this new apartment, and I still don't have any pots or pans. I do have some food to cook, but it's a bit useless if I don't have the right tools for cooking. So very soon I want to be able to pick up some more things for the kitchen, like pots, pans, certainly a coffee maker. I missed that this morning. And yeah, there are some things that I do like to cook, but sometimes it's just motivation, having the just motivation, having a recipe, trying something. Earlier, about a month ago, I did enjoy preparing for Thanksgiving about 3 weeks ago, so that my children could kind of enjoy that. So I was getting the potatoes, sweet potatoes, stuffing. Those were the main things. I didn't have time to get the pumpkin pie made, but the side dishes, that was enough for the meal. Yeah. Let's get started here. So, hola a todos. Hoy es el día número 22 y estamos hablando de cocinar y si nos gusta. Yo diría que sí me gusta, pero también depende de si tengo ganas, tengo tiempo, si tengo todos los ingredientes que necesito. Pero sí me gustaría aprender a cocinar un poco más y no tan solo comer pastas, porque eso ya me aburro. Me gustaría comer otras cosas y descubrir otros sabores, otras cosas. Y sí, depende un poco de lo que puedo hacer, y en este momento estoy en un nuevo departamento, entonces me faltan los como sartenes y cacerolas y esas cosas para poder cocinar. Espero poder comprarlos pronto y ya, eso es todo por hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 22e jour du défi en décembre et là on est en train de parler de faire la cuisine et si ça nous plaît ou pas, et je dirais que oui, c'est juste que je viens d'emménager dans un nouvel appartement et j'ai pas encore tout ce qu'il me faut pour la cuisine, comme une casserole ou une poêle ou des appareils pour faire la cuisine. Donc je suis un peu limité en ce moment, mais bientôt j'espère pouvoir acheter tout ce qu'il me faut pour la cuisine. À part ça, quand il y a les ingrédients et il y a une recette que je peux essayer et j'ai le temps, je crois que oui, j'aime bien préparer des trucs. Il y a 3 semaines, j'ai bien aimé préparer ce qu'il fallait pour Thanksgiving. Et ouais, voilà. Hallo an alle, heute ist der 22. Tag in der Herausforderung und sprechen wir ein bisschen über Kuchen. Und ich denke, dass ich mache es gerne, aber wenn habe ich nicht so viel Zeit und ich weiß, dass meine Kinder haben Hunger oder sie wollen essen und
es gibt nichts und ich habe viele Arbeiter, dann kann ich gar nichts zu kochen. Aber in dieses neues Apartment, ich möchte machen mehr und lernen kochen. In dieser Zeit habe ich gar nichts für Kuchen. Es ist ein neues Apartment und ich muss viele Dinge verkaufen. Aber ich kann es machen soon. Ja, das ist alles für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 22 e parliamo un po' di cucinare. E sì, mi piace, ma non sempre ho molto tempo per fare questo. E quando lavoro e quando i miei figli vogliono mangiare e non abbiamo niente, devo comprare o comandare cibo, ma quando abbiamo ingredienti e un po' di tempo, sì, mi piace. E in questo nuovo appartamento voglio imparare più. Per il momento non ho niente per cucinare, devo comprare questo scorso. E questo è tutto per oggi. Grazie. Всем привет. Сегодня 22-й день из Challenger в декабре. И мы говорим немного о готовить поесть. И если мне нравится делать это, думаю, что да, но иногда, когда я работаю много и мои дети хотят поесть, и у нас нет ничего, я должен покупать поесть, но думаю, что в новой квартире мне нравилось бы изучать, готовиться больше. Сейчас у меня нет ничего, я должен покупать, чтобы делать это, но это будет скоро, я думаю. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.